Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Your deadline! Damn. You can't stop me! I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Does it feel to die by the hands of your own? Please.
was trapped. There was no way out. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. You must go into the light. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. There's no time. I can only show you the most important thing. This way. There's no time. You must follow me now. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Now you'll die. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth.
us up forever! Shh, baby. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Uэйк. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Uэйk. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I can get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Very nice. I got a couple of really good ones. So you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry.
He says hi to you, too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you, too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Try the coffee. Just don't blame me when you fall in love, 'cause it'll break your heart when you have to leave. Rusty here is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of us. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. Ha! You put the lime in the coconut, drink them both up. Just because we're brothers, don't think I won't murder you in your sleep. It does that. Gets... Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Hello? Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Even that sounds better than your singing. Are you all right? Splendid, splendid! Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid, splendid. It's been a long time, Tom. Good to see you. Hey, you wouldn't happen to have a bottle on you, would you, Tom? I wish. The Andersons, they're, local musicians.
We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while. See those stars winking down at you? It gets pretty dark out here, but they'll light your... Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? Sure thing. I'm on it. A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Hello? Anyone here? The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. A famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later on. Now, let's go to the phones. Caller, you're on KBF-FM. Hi, Pat. It's Rose. Why, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? He's my favorite writer. Well, Rose, I just saw him at the diner. Oh, I am so excited he's here. I'm sure he's glad to be here, too. Well, folks, I guess the secret's out. This is Pat Maine on KBF-FM. And now, some music. Great. So much for keeping a low profile.
Да, Серег, здорово. Да, она стоит недорого, в принципе. Это же переиздание игры 2009 года. То есть решил попробовать. Я уже прошел ее один раз, чтобы открыть максимальную сложность в этой игре. Вот сейчас прохожу на максимальной. Довольно сложная игра. Как и многие, кстати, игры. Такие олдскульные, так сказать. Меня там выносили только в путь. Я уже отвык от такой жести. Нынешние игры, они в разы проще. Как там меня слышно, кстати, нормально? Не, ну тут посмотри, ну тут графика такая, как бы, ну видно, что игра древняя. Поэтому заламывать ценник за такую игру, это вообще бред. Да, вроде бы игра такая любопытная, необычная, но очень запутанная и непонятная, в принципе, как и многие игры от Remedy. Вот. Ну, не знаю. Мне кажется, ну, нормально, ну, не знаю. Не, ну, да, как бы, здесь при свете еще нормально, вот ночью как-то. Хз, как говорится. Так, сюда, что ли? Сюда надо пройти точно. Что-то вроде психологического, мистического такого триллера, знаешь, запутанного до боли просто, вот честно. Я только ближе к концу игры стал понимать, что вообще здесь происходит. Вот серьезно, не особо люблю такие вещи. Хочется иногда хоть какого-то происходящего, но, собственно, так и осталось. Масса очень запутана и непонятно. Вот даже непонятно, я уже не помню, как зайти в этот сарай. Как-то можно вообще сюда попасть, нет? Подожди, я не помню. А, вот дверь. Все. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. The island. Ай, блин, что ты... Я, говорит, осмотрю, сразу обрезали меня. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Sight for a love story. Maybe it would be that again. Да, точно. То есть коридорный такой мистический боевичок. То есть вот писатель испытывает такой, знаешь, творческий кризис. Уже несколько лет не может написать что-то стоящего. До этого ему снился кошмар в самом начале игры, что он сбил какого-то чувака. Там какие-то опять-таки зомби и так далее. Там что-то на него напали. Ну, как какие-то одержимые. И вот он проснулся, они приехали, в общем, сюда с супругой отдохнуть. И потом вот он хочет после этого отпуска вернуться домой и начать как бы, ну, все-таки что-то уже написать. Собственно, вот так. Супруга у него, кстати, боится темноты, у нее прям, не помню, какая-то фобия, как она называется. Поэтому чуть что она сразу паникует, если где-то что-то перегорел свет. Alice? Honey? Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. Surprise! Alice?
What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn, Alice, everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Don't! Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Ну, некрасиво, Алан. Ну что ты, супруга хочет тебе помочь, а ты как... Ну, такая милая, что-то темно встала, она сразу запаниковала. Had gone dark. All the lights were out. Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! No! What the hell? Help me! Alice? Alice? Oh no! Keep going. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Что-то опять микрофон у меня начинает раздражать. Короче, видишь, он спрыгнул в воду и очнулся уже почему-то в машине, в автомобильной аварии. Что случилось? The Creator's Dilemma by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Так, куда идти? Не сюда. А, сюда, что ли? The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there.
Someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. То есть, видишь, ему попалась страница рукописи, которую он не писал. Departure by Alan Wake. О, у меня сохранились страницы с прошлой игры. Бредятина. Ну да, неплохо так сделано. Начало захватывающее. Весьма. И в 2009 году это вообще, конечно, было бомбически смотреть такое. Ну и играть, смотреть. Anybody there? Please, I've been in an accident. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Barry took another sip of the heavenly coffee. He grinned at Rose. Surely this was love. Rose gushed on breathlessly. The new one will be a masterpiece, I know it. You must tell him not to listen to the trolls in the forums saying Departure will never get finished. He should take his time and make it perfect. I can wait. Смысл вот этих... Да, не, ну бюджетно, да, нормально. Смысл вот этой рукописи, ты находишь листы, иногда это какие-то бессвязные просто воспоминания, но чаще всего в этих листах сказано недалекое будущее. То есть ты читаешь, и что там на Алана Уэйка внезапно там напал какой-то чувак, и через какой-то промежуток времени это происходит. То есть находить их весьма необходимо, чтобы понять, как действовать в той или иной ситуации. Поэтому тоже весьма не такой любопытный ход. Иными словами, рукопись, которую он еще даже не написал, он находит. И это, в этой рукописи описывается будущее недалекое. Anybody there? Please, I've been in an accident. Hey! Hey, you! Failed! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Cabins for rent in Brightfall. Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Ну вот то, что мы, собственно, находили, что на него напал убийца с топором. Вот это уже сбылось. Чувак, извини. Так, а ни оружия, ничего у меня нету, да? Ладно, пойдем аккуратненько. Так, еще рукопись. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease.
It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Короче, эти одержимые, они неуязвимы для огнестрела, пока ты при помощи фонарика не сможешь изгнать из него тьму. Но пока у меня нет ни фонарика, ни пистолета, поэтому будем аккуратно передвигаться. Если что, ломанемся прям к свету. Прям почти как в Dying Light эти твари тоже не выносят свет. Все, гасим, гасим, гасим. Second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. А вот, отлично, фонарик и револьвер. Наши основные инструменты для выживания здесь. Батарейки. It's the latest incontestably. Yes. Proven. Braight-Fall's Sheriff Station. Yeah. Hello? Hello? Да, позвонить не получилось. Ладно. Fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone, or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Ну да, в этом плане я с тобой соглашусь. Главное, чтобы достойные игры делали ремастеры. Непонятно что. Зачем я это сделал? Отключил напряжение. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Блин, конечно, желательно тут в голову чаще попадать. Да, GTA они что-то немножко там уже, по-моему, говорил на эту тему как-то. Ну все, Хаузер ушел, и сейчас непонятно, что будет происходить.
Я тут не буду особо бегать, потому что Алан Уэйк, не знаю, страдает, наверное, какой-то астматической болезнью, потому что после 5 шагов он сразу... Something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. А он еще и плавать не умеет. Короче, после 5 секунд бега у него жесткая одышка начинается. Это вообще что-то. Поэтому бегать будем по минимуму. Так, переправиться. Ну вот. Там уже ребятня собралась. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Подожди, как-то он не умеет плавать, а он же нырнул со своей женой. Но с другой стороны, если твоя супруга тонет, ну и никого больше нет, придется, конечно, рискнуть, даже если ты плавать не умеешь. Чего ж. Так, припасы. Отлично. Что, рукопись? For a long time, the dark presence had been weak, sleeping. Nothing but a half-forgotten nightmare or a shadowy flicker in the corner of an eye in the forest at night. Not real enough to properly exist, and yet too evocative to fade away completely. Now it was waking up. The rider like a fly caught in a spider's web, each jerk and kick vibrating the strands that led deep into its lair. It was aware of him now, and it could use him. All he'd need was a little incentive. Прыжки тут, конечно, убогие у него просто. Особенно преодоление препятствий. Так, между тем патронов все меньше. Да, тут, кстати, есть какие-то скрытые надписи, которые подсвечиваются только если светить на них фонарем. Вон, видишь, прикол. Периодически мы будем находить нечто подобное. Вот, например, тут что-то лежит, наверное, да? Либо это выход, либо какая-то приколюха здесь находится. Но также это может быть ловушкой. Да не особо, если честно. Ну, я как ты меня знаешь, я особо торопиться не люблю. Поэтому... Не, ну тут сколько получается? 5, по-моему, эпизодов по каждой продолжительности. Там час с лишним. Ну, часов 9-10, это такая средняя. Плюс 2 дополнения по часу, тоже такие коротенькие. Такой среднячок. Она не особо простая, поэтому я чувствую, мы с тобой в некоторых моментах прям подзалипнем нормально.
Пока идем нормально, но потом этих ребяток будет все больше и больше. И там уже будет больновато. Вот так. Так, добраться до верхнего прохода. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Где-то должен быть, да. Ну вот видишь, как круто. Будем с тобой выживать в неприветливом Брайт-Фоллсе. Кто бы сомневался. Вступаем. Ах ты ж падла. Нормально. Бились. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. Я скажу даже больше, есть сходство с игрой, секретные материалы для PlayStation 2. Там тоже очень... То, что там Фокс Малдер приехал в какой-то город, ну, со Скалли. Там тоже какая-то хренотень началась, и вот они там бродили. Там тоже вот с этим фонариком. Пытались понять, что случилось. Классная игра, я прям тащился от нее в свое время. Весь игровой процесс, конечно, был слизан с Резидента прям в наглую, но все равно как-то вот в X-Files тоже можно было так сделать. Так, это все здорово, но мне нужны бы уже припасы какие-нибудь. Хотя пока не бедствуем, пока почти 30 патронов. Писали, кстати, что на этой сложности у врагов гораздо больше здоровья, но пока, если буду откровенен, пока это незаметно. По-моему, примерно столько же. И столько же урона они и наносят. Фиг его знает, может это... Опа. Чуть не пропустил, прикинь. Дробовик. Ну, 2 патрона, конечно, это такое себе. Это один противник. Ну, если в упор прям стрелять, то 2. At first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. Да, собственно, что я и говорил, что там страницы разбросаны этой рукописи. Причем это не просто какой-то, знаешь, аркадный элемент. Даже этим страницам рукописи потом будут даны объяснения, то есть, ну, почему они тут лежат. Конечно, тоже безумное объяснение, как и безумное объяснение всего, что здесь происходит, но, тем не менее, оно будет. Так. Вон, Алан, надел бы этот шлем. Плюс к ХП, так сказать, да? Так, все, теперь можно перебраться поверху.
Ну да, они пытаются ему многие залепить там по голове, то топором, то еще чем-то. Так, все отлично, миновали. Так, давай-ка ломанемся к свету. Все-таки в свету мы в безопасности. А, ну тут как раз нычка. Патроны для дробовика, замечательно. Итого 6 патронов. Так, что по радио? Step outside for a spell and breathe. The weather's absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. See, listeners know I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and it would keep you company all night long if I weren't. It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walk. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rumbling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, if anyone runs into Toby, they can grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves me. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thank you. You have a good night now. Да, около чувака собака пропала. Что-то зашуршало в кустах. Она метнулась туда и бесследно исчезла. Любопытно, они вставляют какую-то, знаешь, радиопередачу, такие вот случаи интересные. Явно намекающие на то, что здесь происходит что-то ненормальное. Так. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Короче, на бензоколонке нас ждет телевизор, в котором сам Алан Уэйк будет нести полный бред. Что было сказано в рукописи. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Так, ну тут нас уже друзья ждут. Блин, вот тут очень неудобно, они откуда угодно могут появиться. Света вообще нет нигде. Ну, собственно, о чем я и говорил. О. Так, ну пока только двое было. Так, чувствую, чуть-чуть нужно шаг ускорить, наверное. Главное, аккуратно. А, отлично. Давай, Алан. Давай, Алан, быстрее, быстрее. Зажигай его. Все, супер. Фу. Все, они не могут туда подойти.
Так, безопасная зона есть, контрольная точка тоже. Так, нам в ту сторону, да? Так надо подготовиться получше. Всего. Блин. Ну вот уже начинается так. Ну там напряженность игры это вот очевидный плюс. Учитывая, что наш персонаж далеко не супергерой, он довольно такой слабоватенький чувачок, поэтому нужно играть очень аккуратно. Ладно, пойдем таким шагом, он вроде не должен так выдыхаться. Ну они, да, сейчас будут просто тупо мешать нам пройти. То есть валить их всех бесполезно. Тут еще, по-моему, ну да, все, началось. Блин. Не успел. Так, ладно, нормально. Одну батарейку использую. Да фиг его знает, по-моему, нет объяснения, что они делают днем. Днем сюда приходит, ночью сюда приходит тьма и захватывает вот этих каких-то чуваков. Так, блин, слушай, если ломанемся, успеем, нет? Ну, это была плохая идея, ну да. Так, короче, надо вернуться в безопасную зону, попробовать. Так. Хотя можно отбиться от этих, в принципе. Так, сейчас, так, одну секунду. Ну все, я периодически буду включать микрофон, музыка просто играет. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice.
Вот видишь, мы пробежали тут буквально, я не знаю, сколько секунд, 4 прошло. Все, он выдохся наглухо. Уж немножко перебор, мне кажется. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality. Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. In Night Springs. Кстати, будут попадаться телевизоры с такими жесткими и иногда забавными историями. Вот, ученый хотел при помощи какой-то квантовой фигни доказать, что пули для него не важны. Но в итоге кто-то случайно ее отключил, и он завалил самого себя. Жестко. Ирония такая. Но они не имеют какого-то прямого отношения к основному сюжету, ну так просто, как дополнительные приколюхи. Barry took another sip of the heavenly coffee. He grinned at Rose. Surely this was love. Rose gushed on breathlessly. Нашел рукописи, они все уже были. Странно как-то.
Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reached the lights of the gas station alive. I recognized the parade float I had seen in Braight-Fall's when I first arrived with Alice. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting, at least for a moment. The sane world reasserted itself. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. All right. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Тут видишь, тут скоро будет этот день оленя. Да, мне кажется, в России этот день имел бы, этот праздник имел бы двойное значение. Но у них только этот день, имеется в виду день животного этого. Наверное, хочется в это верить. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Да, вот этого, кстати, не знал. Вот серьезно, офигеть, прикольно. Короче, видишь, он посмотрел какое число и понял, что с момента, когда вот он прыгнул в воду за своей супругой и очнулся здесь, прошла уже неделя. То есть неделя просто исчезла из его жизни, и он вообще ничего не помнит, что было эту неделю. Ну, собственно, это еще одна загадка, в которой нам предстоит разобраться, что же произошло. И почему в этом городе ночью происходит вообще непонятно что.
Braight-Fall's Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Uэйк, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Uэйk. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Okay? Выяснилось, что в которой они поехали с супругой, уже давно вообще не существует. То есть то место, где домик был якобы, оно уже давным-давно водой. То есть история все запутаннее и загадочнее становится. То есть тогда куда же они поехали, где они были? Вот они приехали, и он видит, что там на самом деле ничего нет. Ни домика, ничего-то еще. Тут произошел потоп, и этот остров, короче, пошел ко дну. Вот. Вот такие вот дела. Ой, ну вот такой вот первый эпизод, завязочка такая. End of episode 1, Серега. Чё, мой английский как, нормально? Вот, ну такой эпизод, ну в общем будут они где-то, вот, понятно, по сколько там прошло, там, час с лишним, наверное. Будем проходить так, разбираться, пытаться спасти Элис, разобраться в этом кошмаре и так далее и тому подобное. Ладно, Сереж, сейчас мне пора уже собираться по делам. Ну, будем так по эпизоду проходить, общаться. Забегай, как будет возможность, желание и время. Рад был тебя видеть. Давай. Oxford, yes, sir. That is Oxford, sure, for sure. Ладно, давай, до связи, забегай. Попытаюсь побыстрее сбросить все испытания в Dying Light. Ну и будем чередовать Dying Light и Алана Уэйка. Думаю, будет игра неплохие. Все, давай, до связи, пока.